Cześć, tutaj Krzysiek. Zagramy sobie dzisiaj w grę Powrót do przyszłości w polskiej wersji językowej, przygodówka ze studia Telltale. Na tą grę od dłuższego czasu już miałem ochotę. Chciałem zagrać, czekałem na polską wersję. Tutaj bardzo fajne tłumaczenie wyszło teraz przygotowane przez zespół Gry po polsku. Postaram się pod filmem zamieścić link do tego spolszczenia, ale nie czekajmy, grajmy. Telltale Games. All right, I'm ready. Good evening. I'm Dr. Browna. I'm standing on the parking lot at Twin Pines Mall. It's Saturday morning, October 26th, 1985, 1:18 a.m. And this is temporal experiment number 1. Come on, Einie. Hey, boy, get in there. That boy. In you go. Get down. Get your seatbelt on. That's it. Whoa, whoa, whoa. Okay. Please note that Einstein's clock is in precise synchronization with my control watch. Got it? Right, check, Doc. Good. Have a good trip, Einstein. Watch your head. You got that thing hooked up to the car? Watch this. Mamy odtwarzanie dokładnie sceny, która była w filmie. Na razie wydaje się, że nic się nie zmieniło. Not me. The car. The car. Perspektywa tylko się zmieniła. W filmie nie widzieliśmy tego z poziomu kamery, tylko zza aktorów. If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Watch this, watch this. Zdezintegrowałeś Einsteina. What did I tell you? 88 miles per hour! The temporal displacement occurred at exactly 1:20 a.m. and 0 seconds! Jesus Christ. Jesus Christ, Doc. You disintegrated Einstein. Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future. 1 minute into the future, to be exact. And at precisely 1:21 a.m. and 0 seconds, we shall catch up with him and the time machine. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? The way I see it, if you're going to build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal. Look out! O, i tu mamy rozdzielenie. W filmie wiadomo, samochód wrócił, tutaj mamy inaczej. Oh, that's peculiar. Where's the car, Doc? It should have caught up with us 27 seconds ago. Doc, what happened to Einstein? No need for concern. It's probably just a minor miscalibration of the time circuit. Marty, could you get my notebook? It should be in the toolbox. Jest to gra przygodowa, to jest świetny film, na pewno każdy z was go widział, jest powtarzany co roku chyba na różnym kanale. Warto go też mieć w swoich... O, poruszamy tutaj się strzałkami, co my tu mamy, podpowiedzi, streszczenie wydarzeń. Gra przygodowa w polskiej wersji językowej, dzięki, tak jak mówiłem, tłumaczom, którzy zrobili darmowe spolszczenie. Świetna gra, jak się wciągnę, a czyli świetny też film, jak się wciągnę w grę, to postaram się zrobić całą serię, na razie tylko taką krótką prezentację tego tytułu, bo film jest niesamowity. Film widziałem już tyle razy, że naprawdę znam te wszystkie sceny na pamięć i dialogi. Tutaj już widzę rozdzielenie trochę jest inaczej poprowadzona akcja niż była. Do pewnego momentu było tak w filmie, później już
całkowicie coś nowego. Film z 85 roku. Niedawno, no, żyjemy w czasach, do których Marty się przenosił i to była przyszłość. Troszeczkę oszukana, bo samochodów latających nie mamy. Samowiążące się buty zapowiedzieli gdzieś tam, chyba nawet pokazała firma jakaś Adidas czy Nike, pokazały takie buty, ale to tak nie jest takie masowe jak tam było. Deskorolka też wiem, że jest w fazie testów, taka grawitacyjna, gdzieś tam robiona, ale to nie jest to. Ale dobra, to o tym później. Na razie zobaczmy, co tutaj dalej. Got it. Flux capacitor? Kondensator przepływu. What the heck's a flux capacitor? My latest invention. The thing that makes time travel possible. In this notebook, I detail the nearly 3 decades of scientific breakthroughs necessary to build a working time machine. If it ever fell into the wrong hands, the consequences could be catastrophic. Let's see. Is mass equals I times z. To nie było na pewno tak. Something's way off No here. właśnie. Doc? Great. Dwie sosny zmieniło się na jedną sosnę, że tam się dzieje akcja tak jak się działa What is it? w filmie. A horrible mistake. Doc! No! I'm sorry, Marty. Doc! Come back! Doc! Mamy tak tutaj rozdzielenie fabuły między filmem a książką. No tak, obudził się. Ale czy to był sen? Chyba nie. Chyba, że mu coś się Marty? śniło. Is everything okay? Yeah, Mom, it was just a nightmare. I was in the past. And Doc was there. W przeszłości. O, jest zdjęcie, czyli to się wszystko odbyło. Czyli bierzemy Well, udział you're w safe przygodach. and sound now. Bierzemy Back at udział w good old przygodach 1986. w czasie But you już better get po off. wydarzeniach Your filmowych. father's waiting for you. Huh? Weren't you going to meet him over at Doc's? Holy crap! I'm late! Powrót do przyszłości. Pięknie. Jest też ciekawe tej fabuły, nawet bardziej. To jest gra logiczna, czy logiczna, to jest gra przygodowa. O, jest najwyższy czas. To jest niesamowite. Z tym filmem, no ten film można oglądać w nieskończoność, naprawdę jest świetnie zrobiony. Film w reżyserii Roberta Zemeckisa. Jeżeli, nie wiem, czy istnieje osoba, która nie widziała tego filmu. Myślę, że to jest niemożliwe. Jeżeli tak jest, to nie czekajcie, tylko sięgajcie po to. Nawet kupcie sobie na DVD, bo to jest świetny film. Jestem ciekawy też tej fabuły tej gry, czy czegoś nowego tutaj dowiemy się o tym świecie Marty'ego i doktora Emmeta Browna. Sprzedaż. 14 maja, 86 rok. Dad! Are we too late to stop the sale? Better late than never. You wouldn't believe how much rare stuff there is back here. That's Doc's stuff. The city has no right Now, to. son, I know you're upset, but your friend's been gone for months, and the city really seems hell-bent on using his land for that new parking garage. And, hey, is that a first edition Jules Verne? It's just not fair. At least things can't get any worse. Hey, Marty. Jest i beef. Hi, Biff. Come to see if the old crackpot had any buried treasure? Nah, I guess I'm just remembering. Dobrze, przeszukaj laboratorium. Mamy tutaj wskazówkę pod kątem niebezpiecznych materiałów. Zobaczmy, niebezpieczne materiały, maszyna do karmienia psa. To też widzieliśmy w filmie, taki cały Now, Biff, leave Marty alone.
This is a very emotional time for him. Oh, sure. Sorry, Marty. Też to było właśnie w filmie. Cały system maszyn kolejnych, które karmił psa. O, ja ma tu puszki. Dobrze. Telewizor. Does nature contrive it so that even with a time machine you can intervene to prevent your own conception, for example? Jest możliwe jak najbardziej. Dobra. Więcej zegarów. Wonder why Doc didn't take any of these with him. Dobrze, przejdźmy się tutaj. Makieta placu miejskiego. To tam w filmie było wielokrotnie pokazywane. Zawsze doktor się tłumaczył Way back in 1955. The clock tower in the courthouse even z worked. zegarkiem. What the? Is that Doc's notebook in there? Hey, Oh. that looks just like the courthouse. You gotta hand it to the old coot. He was good with his hands. Biff. Can I see that a minute? This would look great in my fish tank. Give the old coot something new to nibble on. Biorę ją You przecież. know, you and my folks go way back. Yeah, so? So how about letting me have that model courthouse for old time's sake? No, I think I'll keep it. Give it here, Biff. Well, well, look at what we have here. Looks like plans for something. What's a flux catheter? It's none of your business. Doc asked me to... Brown's worm food, kid. But this looks like it might be worth something. Ha! Dobra. Bierzemy go. Hey, Biff. Dobra, odkupię go od ciebie. How much? Not enough. To jest niebezpieczne, to mu nie powiem, bo jak mu powiem, to będzie coś chciał. O, ale może tu, sentymentalnie zobaczymy. Well, I'm sentimental. It's like a piece of Doc. Doc's dead. Time to get over it and move on. Jest Just a wartościowy. notebook of Doc's scribblings. What did Doc ever accomplish? Nothing. Then it's worthless, right? If it was really worthless, you wouldn't want it so bad. Dobre. Dobra, na razie to tyle. Never mind. Spróbujmy tutaj jeszcze się rozejrzeć, może coś będzie, co zamienię sobie na makietę. Hope that wasn't poison gas or anything. Hełm do czytania Feels myśli. like that was a lifetime ago. Actually, I guess it was. To było 100 lat temu. Dobra, szafa grająca. Co my tu jeszcze mamy? Makieta placu. Może na makiecie coś placu ominąłem, jeszcze zobaczę. Kociołek jeszcze jest Seems jakiś. kind of empty without the courthouse. Dobra, pusto. Kociołek. Doc must have whipped up some crazy compounds in that cauldron. It smells like beef stew. Szafa grająca. O. Hey, let me try, Marty. Now, Biff, let Marty have his turn. You got it, Mr. McFly. A. On by tam... Dobra, szafa grająca. Jeszcze raz spróbujemy. A, on tu składzie. Dobra, czyli to się Enough tak... of that junk. Now, Biff. Sorry, Marty. Dobra, jego tam możemy za chwileczkę, tylko ojca musimy odciągnąć. Dobra, to pogadajmy z ojcem. O, tu jest jeszcze... Pokrętło wzmacniacza, gitara. Let's make some noise. O, podłączymy sobie gitarę. O, może z George'em pogadamy. O, I'm telling you, this sale is a joke. Doc's only been gone for a few months, and I happen to know. Yes, you've told us he's not dead. He's on a trip. Let's say you're right. Have you considered that this trip may not have been entirely voluntary? I hate to say it,
but Doc's run up some pretty sizable debts around town. Maybe he's just hiding from his creditors. Możliwe. That notebook is Doc's legacy. I've got an obligation to protect it. Now, hold on a minute. Didn't you just get done telling me Doc's still around? Off traveling somewhere? Yeah? Dobre. Then how is it your obligation to protect his legacy? You can't have it both ways, Marty. If Doc's alive, he can protect his own legacy. O. Dobra. A jeszcze z tym snem spróbujemy ojcu, You ale... think dreams can predict the future? Well, you know I don't go in for that mystical stuff, but I do think they can reflect how you're feeling about the future. Kto prowadzi licytację? O, to jest Who's running the ciekawe. sale anyway? Oh, that'd be me, son. You? Why? No właśnie. Well, once it became apparent that the bank was going through with the sale, I volunteered to oversee it in order to make sure that Doc's stuff would be treated with a modicum of respect. Isn't that right, Biff? You got it, Mr. McFly. Dobra. About Biff. Dad, I know you're trying to help. He talks a big game, son, but he's not so tough. I've been dealing with him a long time. Believe me, I can handle him. So can I. I guess you can. Okay, son, I'll stay out of your way. But you know where to find me. Dobra, na razie I'll starczy. keep looking around. Thanks, Dad. Odejdzie? Nie, ten będzie sobie stał. Gitara, weźmiemy Hey, gard. Dad, why's my guitar got a price tag on it? Sorry, son. Must have been an overzealous clerk. Just pick it up. I'll iron things out with the bank. Dobrze. Ekwipunek jest tutaj. Mamy tak. W ekwipunku mamy gitarę. I gitarę podłączymy sobie do pokrętła, do wzmacniacza. O, kabelkiem. Here's an oldie, but a goodie. 1, 2, 3. Hey, look, it's Chuck Butthead. Let me show you how it's done. Now watch me blow the lid off this joint. Whatever you say. Dobre. Rock on, Biff. Oh, shit. Dobre. Mamy dziennik. Odzyskaliśmy go. Super. Kamizelka Doc, kuloodporna. where are you? O! Jest DeLorean. Dobrze, znajdźmy teraz wskazówki, zobaczmy. Doc? Ale już zwróćcie uwagę, że jest na górze już ten silnik na śmieci. Einstein! Where Jest, do you come jest from, boy? Einstein. Didn't you bring Doc with you? No właśnie, gdzie jest doktorek? Dobra, zobaczmy, na jaki miał rok ustawiony podróż. O, przenośny dyktafon. Marty? Ah! Marty, if you're hearing this recording, then the DeLorean's automatic retrieval feature is a resounding success. Automatic retrieval? In case of my failure to return to the DeLorean within an allotted time, I programmed the time machine to jump to these four-dimensional coordinates without me. As you are well aware, time travel is an inherently risky activity, and despite my elaborate precautions, there's always a possibility that I could land in trouble sometime. And that sometime is now, or then, or maybe later. He's in trouble.
Marty, you come to my rescue in the past. Or was it the future? Anyway, I'm relying on you to do it again. Please, take the DeLorean back, or forward, to whatever it is. I'm stuck in time. When you get there, I'm sure you'll figure out what to do. That's it? Aren't you gonna tell me when that is? Just go to the date specified on the time circuit readout under the heading marked Last Time Departed. Good luck. Right. Last time departed. Oh, jeez. Come on. Crap! Oh, great. How am I supposed to find him now? But. Okay, Doc, I know I haven't seen you in a few months, but I'm pretty sure this isn't your shoe. Przełącznik układów. Co my tu jeszcze mamy? Looks like the time circuits still work. Now I only need to know when to look for Doc. A jeszcze mamy przecież w ekwipunku jego dziennik. Aj. After all the trouble I went through getting this thing, there's no way I'm letting it out of my sight. Dobra. Zobaczmy jeszcze. A może na psie jest jakaś data? Oj, tam mogłem z psem jeszcze. Może ma poukrywane. Czy ja tu się mogę jakoś rozglądać? Nie bardzo. Tu jest tylko but. System nie działa. What kind of trouble is Doc in, Einie? Spróbujmy jeszcze tak zobaczyć. Jest but, tajemniczy but. A, nie tak. Jeszcze raz. Zbadaj przedmiot. This time-traveling shoe is my only clue to finding Doc. Jedyny trop prowadzący do doktorka. Jeszcze zobaczmy This dziennik. notebook has all of Doc's plans for the flux capacitor and the DeLorean. I'd better make sure it never falls into the wrong hands. And by wrong hands, I mostly mean Bit. Dobra. Musi być coś w samochodzie. Zobaczmy. Czy czegoś nie ominąłem? Klawiatura I can use układów. those to enter a date into the time circuits. Once I know when to look for Doc. I can use Wyświetlacz. those to enter a date into the time circuits. Once I know when to look for Doc. Dobra, wychodzimy. Mamy tak. Co my tu mamy w ogóle? Zdjęcie George'a McFly'a. Jeszcze dyktafon. Nah. Nie mogę się rozglądać już tutaj. Probably shouldn't fiddle with the times. Nie dowiem się kiedy. I can use those to enter. Once I. Dobra, spróbuję użyć podpowiedzi. No dobra, ale co z tego? A, no tak. Logiczne, ale nie wpadłem na to przecież. No, jak pies, to przecież pies może coś wyniuchać. Przy okazji zobaczyłem, jak działa system What do podpowiedzi. you know about this shoe, Einie? No właśnie. Great Scott! I think he's onto something. Dobra, teraz gdzie? Daleko. Ale scroll. Okay, now we're getting somewhere. How's this supposed to lead me to Doc, Einie? Zadzwońmy tutaj, zobaczymy. Strickland, to jest jego ten dyrektor szkoły. Step away from the door. Ah! Now, let me get a look at you. Einstein, come on! Just as I suspected. Hooligans! Get along now! Scat! Will you Mam let me buta. in? I've got something to show you. What is it? Let me see. No dobra, pokażmy jej buta.
a shoe? Wow, now what would I want with a... Huh? Stay there! Dobra. Wchodzimy. I jest sukces. Leave that creature outside! No i dobra. Sorry, Einstein. Napis. Zostajesz, ja wchodzę. Zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi. Na razie nie mam pojęcia, co to... Miała but jakiś w ręku, taki stary, więc to jest jakaś z przeszłości opowieść. There's a lot of stairs. To return the shoe, I mean. I lost it ages ago. You can put it down next to the other one. Much better. So neat and orderly. I suppose you'll be wanting some sort of reward now. No, All I've got is tea and candy. But... I'm sorry I called you a hooligan. I try not to jump to conclusions, but after all, 9 out of 10 people in this city are hooligans. It's a fact. Look it up. Wydaje mi się, że spotkamy jej młodszą wersję niedługo. Okej, nie włączyła gazu. Have a seat, Sonny. Hey! You kids! Put out those cigarettes! Dobra. Rozejrzyjmy się. Tu mamy słodycze. Kocie miski, gazety. Don't touch those! My newspapers are in pristine condition and meticulously organized. Not about to let some street punk get jam all over them. Dżemy? Dobrze, pogadajmy. Edna się Miss nazywa. Strickland? Stickland. Diane! I know what you're doing behind that tree! Yes? O właśnie, kiedy pani zgubiła When you but? lost your shoe? Shoe? That shoe over there. Oh, that shoe! Huh. Aye, what a nosy Nelly! No one likes a busybody, you know. But... Oh, fine, let me think about it. Yes, I remember. I lost it in a scuffle with a dog. When was it? Oh, yes, the day that speakeasy burned down. A speakeasy? In Hill Valley? W dniu, w którym Don't spłonął act nielegalny so bar. surprised, young man. Your generation doesn't hold a copyright on moral depravity, you know. Sin has been on the prowl in Hill Valley since the day it was founded. Wow, a speakeasy. That must have been wild. Is it true they used to drink gin out of slippers like my grandma said? Don't romanticize the past, young man. Prohibition was a time when gangsters ruled the town while honest citizens quaked in their beds. Dobra, ale Where gdzie was był it? ten bar That nielegalny? speakeasy that burned down, I mean. That was ages ago. If you're looking for bootleg hooch. No, I'm just curious, that's all. I'm a student of history. Student of history, my Aunt Fanny. Yeah, your generation of hooligans and slackers could give two ripe figs about history. Miss Strickland? Oh, video store! O, Huh? The speakeasy used to be hidden in plain sight down there in the town square. Right where that disgusting videotape rental store squats today. So the video store building must have gone up after the speakeasy burned down. Following year, as I recall. dobra. Już dużo wiemy. What's with all these newspapers? This is my personal archive. I've got every issue of the Hill Valley Telegraph ever published. Get out. Every single issue?
From 1871 to the present. If it happened in Hill Valley, you'll find it in my stacks. No I guess właśnie. somewhere in these stacks there must be an article about the speakeasy burning down. Naturally. I probably wrote it myself. I was quite a reporter back in the day. Any idea what date that article came out? Well, obviously the day after the speakeasy burned down. Czyli jak będę znał datę, to będę mógł w gazecie o tym poczytać. To już tak. Oh, I set my sights on the lower things. Is that? Tim! Get away from that hubcap before I call your father! Dobra, na razie to tyle. Don't let me keep you from your business. You there! Don't even think about tossing that Niezłe clean jest. from the ground! Dobra, mamy tak, wiemy, że w gazetach będzie grzejnik. Co z grzejnikiem mogę zrobić? She keeps it hot in here. That's the kettle. I'll be right back with some tea. And don't touch anything. Dobra, tu wychodzi sobie słodycze, a mnie bardziej interesują te gazety. Juveniles collide with manure truck. Huh. Nice picture. O, to co on kiedy to było z filmu. Brown mansion destroyed. 1962. No, that's not where Doc's stranded. Alright, Einstein brought me this shoe, and Miss Strickland lost the shoe on the day the speakeasy burned down. But when did the speakeasy burn down? I at least need to know the year. Firm announces plans for Lone Pine Mall, Peabody Ranch to be rezoned for commercial development. I don't even know where to start looking for clues in these stacks. Wish I could narrow it down to a year at least. Dobra. Musimy wyjść. Jeez, they all look like they've got sticks up there. What's that, dear? Nothing. Ah, that's peculiar. The water still hasn't come to a boil. Tu będziemy musieli wyjść. Would you mind if I stepped out for a minute? I just remembered a video I've got to return. Do you have to go? I get so few visitors these days. And I'd hate to have to tell my brother, your vice principal in charge of discipline, how rude you were to me. Especially with graduation coming up and all. I guess I'm stuck here for a while. Dobra, wejdźmy do kuchni. Miss Strickland, about your tea. You forgot to turn on the... You! It's spelled with a U! You illiterate vandal! Dobra. That tea's never gonna boil. Dobra. Co tu jeszcze możemy zrobić? Maszyna do pisania, zdjęcia. Grzejnik. Słodycze jeszcze możemy kliknąć. Candy looks older than I am. A, słodycze takie porzucone. Dobra, co my tu jeszcze mamy ciekawego? W tym miejscu pokoju. That tea's never gonna boil. Miss Strickland lost that shoe the day the speakeasy burned down. But when was that? What are these? Kocie trofea. Editorial trophies. Cat Lovers Quarterly. It's legitimate journalism. Kocie trofea. Excuse me, Miss Strickland?
Dobra, tu nic nowego się nie dowiemy. Użyjemy znowu podpowiedzi. To wiem, tylko jak teraz wyjść? Na budynku. Aj, nie tak. Dobrze. Mind if I take a look? Go ahead, dear. Odbudowana w lutym 1932 roku. To już wiemy. To już tu się udało. Rebuilt in February 1932. So the fire must have Elegancko. happened before then. But when? I need a date. Don't look at me. I'm far too old for you. Dobrze. Ale już coś wiemy. Spróbujmy teraz ją wysłać tam do... There's the whistle. Surely the water's boiling Zobaczymy. by now. I czy teraz już w gazetach będziesz umiał kolego coś znaleźć? Let's see. Ground broken on site of former speakeasy. Singer vanishes. Hill Valley Expo delights crowd. Soup kitchen exposed. Here we go. Speakeasy arsonist slain. Podpalacz baru Legal zbombardowany. procedure gave way to old-fashioned vengeance last night when a mob descended on the Hill Valley police station. The suspect in the speakeasy arson case, a drifter known as Carl Sagan, was pulled from his... Carl Sagan? Doc! Killed by a mob. What's the date? June 14th, 1931. Jeez, I gotta 14 rescue him. czerwiec 31. My newspapers! Sorry, Miss Strickland. Let me... No! You've gotten my history out of order. Oh, do you know how long it'll take to fix what you've done? Oh, get out! Get out! Get out! Help! Police! I'm being attacked by hooligans! Dobra, już wiemy. Jest za jest gangsterem, także okej. O. Silnik na śmieci. Marty! Where you been, son? And what are you doing in that getup? A szkolny występ. Didn't I tell you? I got the lead in the school play. We're doing... Grapes of Wrath? Right. Oh, Steinbeck! Who are you playing? Never mind, you don't have to explain. I'm sure whatever it is you're up to, you know what you're doing, right? I hope so. Hey, sometimes you gotta go out on a limb for the ones you love, right? Wish my dad had understood that. You won't stay away too long. You'll barely know I was gone. Dobrze. Ready to go, Einstein? Pięknie. I've got to turn on the time circuits first. Dobrze. Time Włączajmy. circuits on. Flux capacitor fluxing. Kondensuje. Wprowadźmy Okay. datę. If Doc's gonna get killed on June 14th, 1931, I'll just show up the day before and get him Albo out. na styk, tak You robi. know what you're doing, Doc. Udało się. Hill Valley. Rozpędzamy się. Tylko nie wiem, czy tam zawsze była autostrada. Czy wziął to pod uwagę Marty znowu? Startujemy. 88 mil na godzinę. To jest to. Nieźle.
Znowu mu uszkodził pewnie silnik. Samochód przyszłości. Dobra. Dwie mile. I znowu. Prawie jak w filmie, ale inna była. Fajnie. Super. Zobaczmy, gdzie teraz będziemy, w jakiej lokacji. Ale wiecie co? Odcinek już jest długi. I o, tu jeszcze zobaczymy, gdzie jestem. Ale za chwilę skończymy już. Einstein, where'd you go now, boy? Jesteśmy dzień przed... O, i znowu się cofnęliśmy do przeszłości. W każdej części filmu właśnie zawsze to miasteczko było pokazywane, w zależności od czasu, w jaki się działa akcja, różnie ono wyglądało. Young man! Excuse me, young man! Oh. Who? Me? You're the only man in the street, and I'm looking for a man-in-the-street reaction. Naturally, you know about the explosion that destroyed this illegal gin establishment. I read about it, yeah. What's your opinion of Carl Sagan, the stranger who single-handedly did what the law has been unable to do for 10 long years, namely, rid Hill Valley of the scourge of liquor? Carl Sagan, czyli nasz doktor Brown. Zaszła jakaś There's gotta pomyłka. be some sort of mistake here. Carl wouldn't do something like that. It's surprising the lengths a person will go to when it's a clear-cut matter of right and wrong. You've got an honest look about you. You do support the side of righteousness, I trust. Popieram go. Mark me down as a supporter. The young man said, flashing a boyish yet virile grin. Hill Valley needs more upstanding youths like yourself. Do you have a message for the vicious gangsters who still roam these streets, no doubt plotting to corrupt our citizens with another den of booze, sin, and debauchery? Gdzie mogę ich znaleźć? O. Ask him where I can get the address. Ah, I see! Because you want to blast it to smithereens just like Carl Sagan did. With public-spirited citizens like you around, the lawless element will be on the run in no time. Mr. May I get your name? Yeah, it's... Michael Corleone. Corleone. Thank you for sharing your candid opinions, Mr. Corleone. Edna Strickland, Hill Valley Herald. To jest ta Strickland, co ją poznaliśmy wcześniej. Byłem pewny, że ją I know. poznamy. I met you back. I'm familiar with your work. You read my column? How sweet! I know it's just an etiquette column, but I believe it'll lead to bigger and better... Oh! Einstein, no. Down, boy. Is this wretched creature yours? He assaulted me once before. What's got into you? Aggressive dogs must be kept on leash at all times. It's the law. Look it up. Doc. I gotta find Doc. Dobrze. Jeżeli przeczytamy lepiej z myszki, to będziemy biec, tak? Bieganie mi nie wychodzi, ale nieważne. Dobra, tutaj się jeszcze porozglądam. Dzięki za uwagę. Jak się wam podobało, proszę o jakieś tam oceny, komentarze. Ja postaram się wszystko opisywać. Hej!